مرحبا بكم مجددا معكم قناة عز الدين 93. فلا تنسوا الاشتراك حتى يصلكم كل جديد. كما ترون أعزائي عزيزتي المشاهدات، نحن بصدد تقديم آخر فقرة في هذه وحدة رقم 5. طبعا celebrations الاحتفالات، والموضوع متعلق بالكتابة أو بفنون الكتابة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية composition techniques, or writing very simply, especially at this stage. First year baccalaureate, this course and this set of courses actually في الواقع هذه المجموعة من الدروس هي موجهة إليكم addressed to you. So please don't forget to click subscribe so that you can see all that is very significant and outstandingly beneficial to you and for your educational process. Here I'm stressing upon English learning. وفقكم الله أعزائي عزيزي المشاهدات في كل ما تتمنوا في هذه الحياة. أشكركم مجددا. أمر إلى الدرس. Celebrations writing. So I've been saying Gateway 1 workbook كتاب تمارين based on Gateway to English 1 ضروري صفحة 36. طبعا سنة أولى بكالوريا، ولا تنسوا عز الدين 99 حتى يصلكم كل جديد. فالسؤال يقول a British this is part A, writing components. Yes, it's made up of three A and B and C. A British magazine encourages learners to improve their learning by allowing students from different countries to write articles on their celebrations in order to create an international understanding. مجلة بريطانية تشجع المتعلمين لتحسين من تعلم، وذلك من خلال سماح لبعض التلاميذ من دول مختلفة كتابة مقالات حول احتفالات، طبعا بهدف ماذا؟ خلق يعني واحد فهم دولي أو عالمي لمجمع ثقافات في العالم. international understanding، واحد الفهم اللي كيكون عالمي لما يحدث في ثقافات العالم. السؤال ماذا يقول؟ write an article for the magazine about Ashoura, explaining what happens on this occasion. اكتب مقال لهذه المجلة البريطانية طبعا حول ماذا؟ حول احتفال بالعيد، بهذا العيد أو بهذا اليوم العظيم لعاشوراء، ومع شرح ماذا يحدث أو كل الأحداث التي تحدث أو تكون بهذه المناسبة on this occasion. before you start، قبل أن تبدأ الكتابة before you start writing answer the following questions. أجب عن الأسئلة التالية. فكنظن واخا الحجم ديال خطي صغير، فمجهوداتي في الشرح الغزيرة، فكنعتقد مع المقرر إذا كان مكتوب غادي تقراو، فطبعا خصكم تتبعوا الصفحات ديال الكتاب التمارين، ماشي جيتوي الكتاب، وإنما دابا رحنا في practice workbook. page 36. So the questions are، الأسئلة هي كالتالي، are as follows. Number 1, what do parents do in Ashura? Number 2, what do children receive from their parents? And what do children, number 3, what do children receive from their neighbors and relatives? واضح الأسئلة. شنو كيقوموا الآباء في عاشوراء؟ باش كيقوموا الأشياء اللي تقوموا بها، وما هي ماذا يستلمون الأطفال من آبائهم، وماذا يستلمون الأطفال رقم 3 من الجيران والأقارب. Number 4، رقم 4، what do children do the night before؟ يعني ماذا يقومون الأطفال، ماذا يقومون الأطفال بعشية هذا اليوم العظيم. Number 5، what happens in the morning of Ashura؟ ماذا يحدث في صباح يوم عاشوراء. Number 6، رقم 6، is there a special food on this occasion؟ هل هناك أكل خاص
بهذه المناسبة. أعتقد هذوما الأسئلة أعطوكم، فأنا غادي كنجاوب أعزائي عزيزتي عفوا. لنمر إلى الأجوبة. answers. الأجوبة. number 1 parents honor. ما معنى honor؟ هي يعظم أو يشرف. the verb is to honor. يعظم أو يقدر هذا اليوم. honor. parents honor the day by fasting. شنو كيديروا؟ كيعظموا اليوم بواسطة ماذا؟ من خلال الصيام. by fasting to thank God for his mercy. لاحظتوا بأن كتبت his لأنه كبير. God is great. yes. God for his mercy. الرحمة. mercy أعزائية الرحمة. and grace هو الفضل والنعم طبعا. favor عندكم بزاف ديال السينونيم. favor اوكي بمعنى الفضل والنعمة أو النعم. grace. they also buy musical instruments for their children. وأيضا ماذا يشترون؟ يشترون آلات موسيقية لأطفالهم أو لأولادهم. إذن أعيد. parents honor the day by fasting. والهدف ماذا؟ بهدف to thank, so as to thank God. لشكر يعني لشكر الله عز وجل for his mercy للرحمة ديالو and grace. ولكن علاش هادشي؟ because God saved Moses and his followers from the Pharaoh. Okay, so this is a clear-cut fact. هذه حقيقة لا يمكن طبعا نكرانها. فالله عز وجل هو الذي أنقذ موسى وأتباعه من الفراعنة أو من المصريين, from the Egyptians at the time or from the Pharaoh, very exactly. They also buy musical instruments for their children. وأيضا يقتنون ماذا؟ طبعا آلات موسيقية لأولادهم. You have got a drum. Drum, yes, is an instrument that you on which, okay, drum والطبل. drum كتسمى الطبول. drums هما الطبول يعني جمع طبل. وما يسمى بالمراكن. yes, this kind of Moroccan drum is called tarija. So and tarijas and so on and so forth. مجموعة من الأشياء. Now we move to number 2. Children. What do children receive from their parents? Children receive يستلمون ماذا؟ to receive يستلم. يستلم هي كي ياخذ. children receive these musical instruments. and ما بغيتش ندقق to give you those things in details. So traditionally and most common they give tarijas for the girls to play, yes, and sing traditional songs concerning this event. And boys, they give them drums and things like that. And other offerings. So you see what offerings may be: sweets, candy, whatever, anything that can be offered. Then yes. Number 3, the question says, what do children receive from their neighbors and relatives? They refers to children. هذه كتعود على children. بلا ما نكتبوا الأطفال فبين على سؤال على children هو subject. They receive treats and sweets, candy, الحلوى أو شيء من treats. How shall I put it? Treats is anything that is pleasant that somebody can give or do for you. هي كتسمى treat. نسميوها بالعامية ديالنا هو نقولوا ذاك الحق ولا الانصاف باش ندقق عليكم مزيان باش تشرحوا. So هذا هو المعنى ديال the receive treats يعني حق عيشور tout simplement. and sweets هما الحلوى candy, yes, between brackets if you want to change to give it another synonym to enrich your vocabulary. Yes. Okay. Number 4 ممكن نعاود نرجع لهاد treats من بعد. Number 4, what do children do the night before? Okay, or you call the eve, عشية, the eve of the big day. This is a big day, really. Yes, the big day, because it's to a commemoration of of a very
impressive event, and which is the slaughter of the Prophet's grandson Hussein. Yeah, it has got many ways to commemorate this big day. So we say the eve of the big day هي عشية يوم أو عشية هذا اليوم of this big day. عشية هذا اليوم العظيم. كتسمى إيف، ماشي إيف آف اللي هي كنعتبروها حواء مع آدم، لا. هنا المعنى آخر. The eve of the big day عشية، كتعني عشية هذا اليوم العظيم بكل بساطة. So I said adventurous boys، الدراري الفتيان المغامرون. adventure جاية من adventure هي المغامرة. adventurous هو شي واحد اللي مغامر. adventurous boys light fire and gather around fire. اوكي، كيشعلوا ما يسمى بشعارة، يشعلون النار ثم يحومون حولها طبعا للاستمتاع والى ما ذلك واللعب، احتفاء بهذا الحدث. girls والفتيات play with tarijas and drums while singing traditional songs related to the event. event هو الحدث أعزائي. event c'est l'événement. ما نعاودش كيما كنشرح هذا المصطلح، ولكن كي event هذا noun ça veut dire اسم. So I said adventurous boys light fire تشعلوا العافية and gather around fire and gather around it. okay، ويجتمعون حولها. بينما الفتيات girls play with tarijas and drums or things like while بينما singing يغنون ماذا؟ ينشدون traditional songs related to the event. event هو هذا طبعا. اعتذر أعزائي. event هي مكتوبة كبيرة. الحدث يحتفلون متعلقة، الأغاني متعلقة بالحدث، من حدث عاشوراء or the 10th of the first month in the Islamic calendar. هو كتسمى أول شهر في الشهور اللي طبعا القمرية الإسلامية، أو ما يسمى ب طبعا number 5. yes, number 5. what happens؟ ماذا يحدث in the morning of Ashura؟ teenagers in the morning of Ashura. teenagers المراهقون and children alike على حد سواء، هم الأطفال buy balloons. they buy balloons. شنو كيشريو؟ واحد بالونات and fill them ويملئونها بماذا؟ بالماء and fill them with water and throw at each other. اوكي ترميوها على بعضياتهم البعض. هذا هو الاحتفال طبعا الاحتفال بذاك الحدث او الطقوس من الطقوس ديال اللي معروفه ديال زمزم. اوكي. Is there number 6? Is there a special food on this occasion? Yes. Number 6. Yes. Okay. Well, there is all the time we have to depend on very heavy food. Moroccan people are accustomed to eating. Yes. And apart from those chickens and things like that, we don't talk about this, but there is special dried bananas. Okay. The women actually bring packets full of these things and give it to children. dried bananas يعني banana موز مجفف. almonds اللوز. almonds هو اللوز. almonds. yes. raisins ما يسمى ب طبعا غازان ساشي باللغة العربية طبعا الزبيب ولا لي غازان ساشي كيسموه raisins. walnuts هو الجوز، حنا كنقولوا ليه هو الجوز بالعامية القرقاع. walnuts هو الجوز باللغة العربية الجوز. إذا almonds هو اللوز و walnuts الجوز. peanuts هو الفول السوداني، ماشي الفول وإنما الفول السوداني كاكاوات. dried fig أو ما يسمى بالعامية كتسمى dried fig هو يعني التين مجفف. fig هو التين، dried مجفف، تين مجفف طبعا.
and pastries والمعروف بالكوكيز اللي معروف الباستريز المعجنات او الكوكيز، منها فكاس and كريشلات. معروف في المغرب اننا كنقدموا فقاس وقريشلات. هذا فيما يتعلق بالشطر ديال الى هنا اعزائي عزيزتي، اشكر لكم حسن التتبع والى الدرس المقبل.